can't. Please. Listen. Whatever you do, you cannot have a drink. Okay? Listen to me. You can't. Please. Please. That's why I need you. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. Welcome to Talk Cafe. Today we are doing something a little bit different. Very different. Very different. So we'll be reacting to a video by The late. Charles Ouda. And So it's Ni video sad sana. it's a sad clip. Not really, yeah, it's sad, but it's also quite something. And so we thought we could react to it and give our thoughts, and also maybe through giving our thoughts, then somebody can Learn learn something. Maybe if you find yourself in the same situation, then maybe overcome. yes, we'll be able to overcome it. So we'll play the video as we react. So we'll be pausing it and taking it back and just trying to understand what he was talking about with his friend, and maybe see what men are going through out there, young people are going through out there, old people are going through out there when it comes to mental issues. So yes, I hope you take this journey with us. It's quite something. So we'll start again and we'll be pausing as we go. Listen. Whatever you do, you cannot have a drink. Okay? Listen to me. You can't. Please. Please. That's why I need you. Yeah, I'm sorry. I'm trapped right now. I've Trapped. worked so hard and I've spent Akisema kwa trapped anamaanisha nini? So Station yako. so unacheki ana show beshte yake anaanza Whatever you do. Don't Don't. take a drink. Lakini unajua huyu mtu anaambiwa ni mtu anajulikana na ni mnoma. actor pia. Ni actor pia, ako ni mgenji. Sasa sijui kama pia huyu ana involve himself kwa drink. Ndo like offer hii advice Ni kama ana going to him in case. Yes, kwa sababu anaambia that is why I need you. hata si hivyo, that is why I need you Ama alikuwa anajua storia yake. ama ameshare na yeye what they are going through. But what do you think about that statement? As in, whatever you do, don't take a drink. Na ana insist on not taking that Don't drink. take that drink. Don't take. Like what It has trapped him. it has trapped him. So what do you think? Unajua Anasema right now I'm in a trap. Kwangu naona anamwambia hivi chini. Kama amekuwa kwa trap ni kitu ametoka kutoka. So inamaanisha every time akiteka drink na maybe ako poa, unapata kaa ako poa lazima akimbilie drink, si ndio? Asahau state, asahau pali yako hiyo time. So unapata anaweza sahau lakini shida bado iko. Ni ukweli. Haiendi mahali. So ni kama ako ina maze. Ako Ina kwa maze, kimezi, anazunguka. Atajitoa. Akirudi soba, atarudi the same place. Atapata the problems that he's trying to escape are still there. Man. Ukweli. Na pia trap inamaanisha kitu ingine. Unajua si wewe unajisetianga trap. Ni mtu anakusetia trap. So labda pia anamaanisha labda akitaka kuprogress ama akitaka anaona vitu zinakuja kwa fiti, maybe kuna mtu anajua weakness yake, like anamsetia hiyo trap, like anamwambia kuja happy ama anatokea hivi anamuonesha ki black label like unaelewa. Alafu probably kesho anafaa kuenda audition ama job ama like trap ni kitu pia mtu anakuwekea.
Ndio maana I think anamuofa anamuona kitu yoyote utafanya usifanye Jaribu nini kuweka kamnyweso. juu mimi ni trap na unadhani is it a situation ambayo wasi wengi sahi wako too many people man. Mimi naona kwanza traps ni mingi sana saa hizi. So hiyo ni kitu yenye a lot of people wako hapo. wako ndani. Wako kwa hiyo maze pia. Ni venye I think unaona watu waongeangi siku hizi. Unanielewa watu hawezi kaa chini na best yako umwambie huko pia. So the only time yenye unaenda kukunywa at least kutoe ufeel umefurahia. Unajua? So a lot of people choose rather being happy for some few hours or some few moments and after they go back to hell. Exactly. That is their reality. Na ni kweli tena unajua huyo ni older person alikuwa 38 hapo si ndio? Yana advice mtu kama ako 28 29 hapo. So unaona hiyo range. So labda huyu mtu anajiona mimi nilikuwa kama msika 10 years ago nilikuwa na kamfiti. Kuna kitu naweza alafu hizi vitu zikakuja ndio zikani setback zikani trap. So the older you go vitu pia zinakuwa sana ngumu ku habits zako zinakuwa the same you don't change. Lakini huyu msi as much as maybe alikuwa na struggle but outside here unapata anafanya a lot of projects bado ako happy si ati hana like career kiangalia ako happy so like dedicated actor he was a dedicated actor plus alikuwa decorated he was show ya watu hii actually he was inaitwaje he was kwa nini imepotea alikuwa citizen bado hata si citizen nasema like he was as far as his craft is concerned he was dedicated to his craft unaona but in that dedication kuna vitu kuna traps ambazo zilikuwa zinamset back so hata sisi kama young men unajua juu hii so hao ni maboi wawili wanaongeleshana having their own conversation na maboi ni ngumu sana wakae chini waongee so this is from an older guy to a younger guy kijaribu kumshow usitikie kufika. I have actually gone through all these things and the one thing that I've come to find out if you're able to keep away from the drink or from alcohol, acha tukue specific from alcohol you'll be able to deal with it. You'll be able to deal with the issue and you'll be able to prosper. Acha tuendelee sana lakini niulize before niendelee. So like jamaa si ni decorated actor, si ndio? Yes. So jamaa there's nothing alikuwa na lack, si ndio? As in tuseme in terms of wacha tuseme from our view from what we are unajua there is what we tunaoneshwa kuna ile perspective kuna reality na kuna reality in our cause for us wacha niseme ukweli we were not in his life we only knew him through his character through zile roles alicheza so tukiwa yanga tulikuwa tunamuona kwa TV akileta kila mastori so but we don't after the camera ama kama hii camera ikicut we don't know what he was going through. The only people who can tell us what he was going through ni wale walikuwa in his personal life au ndio wanamjua vizuri. Na so as much as tuna react ndio to learn from it, not to criticize him because of all of us tuko na fault zetu. So acha tuirudishe nyuma kidogo. I'm sorry, I'm trapped right now. I have worked so hard and I've spent everything I have and I've sacrificed so much just to be here. Everything that was expected of me, I failed. You're not afraid. So kona regrets. Too many regrets. Kona regrets. So anasema I have worked very hard. I have sacrificed a lot of my time and everything in order for me to be here. But bado ukisikia kwa voice yake ana sound as much as I've achieved so much. Habambiki na like as much as nimeachieve everything that I have achieved. Bado niko empty.
unaona. situation na ame sacrifice kila so kitu. ali sacrifice Ame sacrifices. Unajua Time. for you to be good in your craft, you have to A put lot of time. dedication, time, You have to put time. You have to be dedicated. practice. You have to practice. Yeah, like you have to spend a lot of time doing what Your craft, your craft, what you want to achieve, unaona. So anasema I have achieved, basically nimeachieve kile nilikuwa nataka in terms of maybe career progression and all that stuff, but bado na feel kama mimi ni failure. anajiita Hiyo failure ni sad hiyo. Unajua mwanaume Hiyo feeling hata personally vile na feel saa hizi. Msee mwenye ameachieve kila Kenya amekuwa kitaka. Yaani si ati Kenya watu walimu unexpect. Yeye pekee amesha achieve Kenya alikuwa anataka, lakini ana feel ako so empty. Hiyo so like ni kama Wandera alikuwa na kuna hii verse ya Bible inasema why, hebu iseme what does it benefit a young man if you get all the riches of the world and you fail to enter in the kingdom of God? No. Christ anaambia like what does it benefit you to gain everything, everything in the world, but alafu ukose kuingia unaona. so yeah, basically ali work too hard. Swali ni hata Mungu anasemanga ni simple. Seek first his kingdom. Then the rest Hizo is zingine Lakini si tumebypass hiyo. Si tunafuata do kwanza. Tunasahau kuna God. So hiyo do ikikupata unajicontrol. Si God anakucontrol. So alafu kitu amesema ni na ina rhyme, I've gained everything in this world, but I am still a failure. I'm still a failure. I'm still empty. Lakini hiyo emptiness inaletwa through alcohol. Hiyo like ame sacrifice, ame achieve, ame put his time, unaona. Labda hata ame break relationships juu ya hii art yake, lakini kile imefanya tu hiyo yote ikae vibaya ni chupa. Hiyo ndo hawezi tu control. Hebu acha ni bring in a different perspective. So he has worked at his craft. He worked at his craft. And hata sisi tunamtambua alikuwa anafanya kitu, alikuwa ni hata ukiangalia hii conversation unaweza fikiria ni kuact na act kuzia vile anatoa hizo emotion roles Ni very good speech. Unaweza fikiria ni ako kwa role ama ni script hapo nayo, unaona vile vile anatoa hizo emotions, hata wewe zinaniingia ukicheki unaangalia umsave by the so like ndio nataka kutoa hivi, is it that maybe it is not alcohol that was bringing in the emptiness? He was already empty based on what we know. He was already empty, but alcohol was trying to replace that emptiness. So alikuwa anatafuta kitu ya kujaza hiyo hole, so yeye ana run to alcoholism. His way was yeye anaenda anachukua chupa, akifeel down, akifeel kwa empty nini, anakalia solace yake, anaenda anakalia chupa. Anapata hiyo kick ya comfortable, because now you can talk, you can express yourself, nini and stuff like that. So I think mimi ukiniuliza alcohol ilikuwa an escape from this loneliness alikuwa na feel. So inamaanisha craft yake ikuilipa. Hapana, kulipa inalipa. Je, mimi venye naelewa kulipa inalipa. Like ame sacrifice kitu. Mimi hata hapa like ni vile tu hajasema like amekuwa broke ama ame sacrifice time, resources, lakini but you see when you are going after something, for example you're trying to build something, kama sasa tunajaribu kubuild Talk Cafe, ndio an example, you'll give your time because now you've given time to be here, you'll sacrifice your time, you'll sacrifice your money, unaona, your energy, but after all that is done, you still feel like you feel like you are empty. Like
yes, I've sacrificed Umeaccomplish. So hii kusacrifice like tunaweza kuja shida. to accomplish Hiyo ni part of the tunaweza kuja process. to accomplish 2 million viewer 2 million subscription but camera ikishat ukienda tu in your own private Ukienda tu world hivi. ukijiita kama mkutano bado una feel hapana there's something that yes there's something that I'm missing Na ukiangalia kila kitu umeachieve. what is it that I'm missing? Why am I una nini lakini bado huko unasikia huko. why am I still feeling like this? So unatafuta cover up. Ndio maana hata alisema alijitrap. Mwenyewe ndo alijitrap. Yes, I have. Baby bro, but I left. Just like that moment. Toto, I'm ashamed. I'm ashamed. Boss, nimechoka. Sasa kisema amechoka. Hapana, kwanza kitu ya unajua huyu ni mwanaume. Huyu ni mwanaume kama mimi, wewe na wewe. Basi wote hapa. Na unajua na pengine wasi wale watareact wame na I bet hii feeling pia wanaume wamefeel. Wanaume wale wameochi video wamefeel. Wamerelate ndio mwanaume afike mahali aseme Nimechoka. hata kitu ya kwanza mimi ni failure. Alafu kitu ya pili aseme nimechoka. Niko ashamed, unaona? I am ashamed of So what? Lazima I'm ashamed of what? This situation yake. Of what I've become. Alafu number 2 nimechoka. So hapo anatumia strong terms. Those are very strong terms. Towards himself. Amechoka. Can take it no Ako more. trapped. Ako trapped. Ako ashamed. Ako ashamed. Amechoka. Amechoka. Basically ako tired. Like haoni anything else to live for by the Na the truth of the matter is kama mwanaume ndio fikiria point useme nimechoka. Kuna alternative. I bet you've tried Everything. No, to try and overcome whatever you are trying to overcome. Ndio mwanaume kama sema yenyewe mimi nimechoka. Mimi pahali nimefika si feel kama naweza. Kwa hivyo tu ndio anasema like pahali nimefika si feel kama naweza endelea. Sasa niulize kama ungekuwa bonga na mjamaa ungemwambiaje? Kama mimi nimekaa nikakwambia hivi. Hii situation. Me personally I'm ashamed na nimebeat mbaya. Unaweza nishoaje? Maybe one or the other. Maybe mtu ashaikaa kama akisema hivyo huku au kumchukulia serious. Unafaa kuambia nini mtu hivi? Jule kunajua mimi hata sidhani kumwambia inaweza msaidia. Ni actions man. Mimi kwanza naweza tu mwambie usichoke. Like of course kuna mimi nitamwambia utaniambia nisichoke na already. Kitu ya kwanza choka. Najua umechoka but usichoke. Because by the time boy anasema nimechoka. Msee amekuwa unaona ana hustle amejituma. Alafu unajua hisi ile kuchoka physical tiredness, ni mental tiredness. So the brain is like amefika place ameona ina drain niko there's nothing else I can do. Like nitafanya na ujue like amefika mahali amejona among the best. Amefika dead end like mimi kwanza I think naweza tu kwanza kumsema najua umechoka usichoke. Sasa unasikia amejaribu but mimi na believe bado unaweza. Mimi ningekuwa mado mimi namchukua man. But unaona hapa si ati issue msee. Si do lakini mimi nikiwa mado. Unajua kuna venye wewe uhitaji do, si ndio? Unahitaji support. Hiyo ndo nasema. So the moment uko solo itakuuma. The moment uko na mtu. So for example, mimi ni tusemeaje tunaenda kama watu wanaitwaje psychologist ama counselor, therapist like hiyo. But nani anakuambia at this point hakuwa amejaribu hiyo stuff? Na kuna unaona
but unaona sisi ni kureact na react. So nini nakwambia at this point mali alikuwa amefika hakuwa amejaribu kufanya 1 2 3 things. Unaona? Nani alikuwa amejaribu maybe. Most probably alikuwa amejaribu. Wow. Mimi na the benefit of the doubt I bet alikuwa amejaribu. Mimi sidhani alikuwa amejaribu. Kali kwa nakimbililia chupa unaweza pata kali kwa nikwambie kwa nini sidhani alikuwa amejaribu. It sound vibaya lakini for me I think maybe alikuwa because ndio lazima uangalie ndio mimi nasema hivyo juu ule mtu alikuwa alienda sijui kama hii time alikuwa anaishi solo ama alikuwa, lakini kama movie yake after hii ni alikuwa anaona consolation itu akonsoliwe na lady. Si mimi siele lakini sidhani alikuwa I think kitu ya kwanza ni personally mse kama nione mimi naweza jaribu sana as much as possible ni stick around him. Unanielewa? Like kitu ya kwanza ukisikia mse amesema amechoka definitely he has nothing to lose. Unanielewa? So like kwake anything can do for you. Sijuadi the last moments alikuwa na kinywaji. Si unaona like hakuwa na msee wa kubonga ama wakutukua ile kumwambia kila siku like. Lakini wacha inaitwa aje? Alafu kumkemebi drinking problem yake iliban bridges na watu wanajali like wewe ni mnoma lakini unaona kama mimi ni producer akuja kuambia unakutaje ukiwa maji alafu ukiwa field huru like ni vitu tu ndo maana hiyo trapness like alafu pia kuwa ashamed so hata hizi kuja kwa approach so mimi siwezi ameshaambiwa vitu ameshaambiwa wewe tunajaribu kukusaidia usaidiki so hawezi face people. Na wacha hata tuache kuongelea juu yake specifically so ni that yako in the limelight so anajulikana na sisi in our own communities because the main reason ya kureact pia ni kama 1% ya hii ni kama like ukiangalia in our own lives, in our personal lives, you know, people, every family maybe kuna issue kuna msitu wako na issue na hakuna msi anamu understand na pengine vile umesema wanasema tulijaribu kukusaidia saa zote tukikusaidia maybe una go back na sasa wao elewi hii ni shida yenye imekuwa habit hata si habit it's a disease exactly alcoholism is a disease so naweza suggest ukipata msemo mwenye yako in this mood me think just stick around ataka usijaribu kuongelelea shida zake like muonyeshe uko hapo na support yake azini you really care na unaweza taka kumsikiza juu Kenya hajakuwa nayo ni mtu wa kusikiza unanielewa juu saizi ako very fragile anaweza open up saizi but at the same time ni mtu lazima akutrust by the lazima akutrust kuongea juu haya wacha tuendelee let us continue wala hata unaweza pata vile na cut maybe anapiga tota hadi sijui this is heartbreaking mshailia hiyo for real I guess ni shy pia but ilikuwa issue tu ingine but I talked it over with somebody. Unajua sasa wewe ni mwanaume. Ni ukweli kila mwanaume ashaikuwa fragile hata. Hakuna mwanaume si fragile but ukiona msee ametia rap he's done. Ukiona msee ametia rap wewe ni hivi na mtu nasema ushailia hivyo unajua sasa una joke una joke atulilia
Of course. Lakini acheni hakuna conversation serious mnafaa kwenda bila jokes mahali. Tunaweza jipata sisi ndio ni kama Wewe sasa ni joke. Sisi tuko mahali tuna go through the motions. Ni jokes. Kwenda huko. But cheki. Kuna time unajua si uongo. Kuna time unafanyaga vitu unaona nikiwa solo like utaka hivyo tu ataka si machozi ndani utajipata huko umefikiria 1 2 uko hiyo tu state fulani alafu uko machozi imetokea watu wanatoaga machozi hadi Ruto alilia kuna tofauti Ruto kulia church lakini kwa pia lakini umse alia lakini mtu alikuwa na go through that only legit so Johanna shame ya ku cry in front nikaa tu hapa like mimi ni breakdown hapa like mimi ndio nauliza ushai kuna kitu ushaifanya uka breakdown venye ali breakdown unaona like kitambo sana sasa zile nililose kila kitu hii kitu ni chronological ukiangalia vile tulianza movie whatever you do don't take a drink lakini mimi shukuru God your drink sijawahi na aka insist on don't take a drink please don't unaona usijaribu kufikiria akamwambia I need you uboy akakama akasema mwenye tu akwa ashamed ni failure ni failure amesacrifice unaona na he sacrificed a lot in his life to get where he is but somehow he's still empty ako still hiyo place yenye emptiness na take over ama ushaipitia mimi sijaifika wacha niseme ukweli yangu mimi sijaifika hiyo state kusema ukweli mimi sijaifika hadi hivi lakini kutoa machozi ile umelose kitu lakini si ile machozi ya like nasikia wandera si machozi ya anga ama niko sada ni ile disappointed niko disappointed na niko wish ungejua questions too in my mind so basically Charles alikuwa disappointed with what he has become what he has become tena unajua pia anaangalia unajua anaongea tu wa younger person na anaongea tu wa younger person so na pia anajaribu kumshow mimi nime go through please learn labda kwa akili unajua labda anaona prime yake imesha dim like haizi go bigger than what he was alafu tena alafu uchali mwenye anamuongelesha anamnidam help lakini haezi juu unafeel anajaribu kuangalia huyu jamaa anataka usaidizi yangu lakini mimi mwenyewe vile niko I don't think hata naweza siwezi offer hiyo help juu mimi niko lost niko ashamed na regret so basically anajaribu kumshow as much as hawezi mhelp anajaribu kumshow if you go through this life the way I've gone through it pia na advice the way that I've gone through it then most probably you might end up the way I am and where I am is not where you should you don't want to be where I am usitake man mbona angechukua hiyo ka stepping stone yake because if you find someone when you look up to you that's the reason why you have something ama purpose in your life to go mbona hana hiyo strength afike pale penye anaweza nitisha usaidizi na mimi nimefika pale penye naona siwezi offer usaidizi tayari hapo ndo tutende mkangani tumeona mabig fish wakikufa with the decisions in our make watu wamefail kings wamefail because poor decisions but unaona sasa pahali alikuwa amefika in his journey anafika mwisho na in terms of depression and mental health basically in his mind ako in his mind alikuwa against a wall
alikuwa anajiona kona against the wall na hakuna venye anaweza akajitoa. Alafu ana feel kila kitu iko against him. Hakuna Yeah, hizi fight is demons man. Anashindwa kufight his demons. Wacha niseme anashindwa kufight. The demon is the bottle. Demon ni hapo zake na ameshindwa. Maybe amejaribu. Mimi hata catchphrase yangu ni yo trap. Juu mimi naona ni watu walimwangusha. Si unajua star yako ikishine, unafaa una protectiwa. Protect your stuff. Una protectiwa. So ukikosa hiyo protection na wewe ni among the best, you'll definitely fail. Watu wanakuja, ndio maana like important people wanapewa too much protection man. Kwa football utaona Roro ataprotectiwa hadi ndani ya match. Unaona important people, so ukikosa hiyo protection. Sasa acha niulize, when we talk about protection, what kind of protection? Protection iko hivi. Unajua nakunyonga, si ndio? Nakuja kwako nakwambia bro, leo nataka tu kukaa hapa na wewe manze tufanye hivi, lakini sasa unaona uko busy. Na unajua shida yangu mimi kwa ngamilezi. Unaniambia bro niko busy na kupigia masaa zingine. Unanielewa? Yeye alikuwa as in unapata sele you need somebody to look after you, ndio usifanye kitu ta regret. That time ule msemenye umeendea kwake genuinely maybe haizi kuwa hapo. So like kwake hiyo ni ile I'm just alone, so if I don't have anyone to look after me, I go to the bottle will look after me. Anybody anakupata. So basically it's anyone who's around you mwenye anaweza. Tunasikia kama huu jamaa tumekwambia ile kitu yenye mimi naweza nipate na mtu kao ni kumuonyesha life vile iko, how life is. Unanielewa zini? You return him, umrudisha feel kama his worth kuishi. Whatever he has done is not his problem. See, yani asifeel ni kama ati anaweza jilaumu, feel tunaweza overcome. So hapa tu pia ndo mimi naingizanga gova like he protect us. Si uongo. Wacha niseme nitadanganya. One example ni Congestina atakaa specifically. Wacha niseme, wacha tu niwaambie ukweli. Mimi na believe gava inafaa ku affect our life very minimally. Me am a government minimalist. Ni ukweli. Kwa sababu acha niwashu. Ukiangalia sijui mnalilianga gava. But ukiangalia jani ile umetake in your life, basically the government needs you more than you need the government. Lakini kama uko at your lowest like acha nikushow something, unajua angalia kila mtu ako na talent kwa hii dunia. Look at everybody who has a talent or a skill. The government only comes in when you are successful. Hiyo ndio time wanataka kukuja wakuwe nini? So kama ule mjama alikufa ule Mkenya. Wakuje mshike inaitwaje, wakupatie sijui flowers hapo. Alafu nyuma ya mlango akwambie ni aje hii ndio ulitengeneza, kuna 30% tax lazima ulipe. Sasa juu wanachukua hiyo 30% tax. Hapana, hiyo wacha mimi hata siongelee kutuhusu. Wacha nisikudanganye. Mimi na wewe. Mimi naongelea. Sasa unaona kwa nini huyu Kelvin huyu alikufa kwa nini? Sijui by the way. Hatujui nini alikufa. Lakini unaona hata ndio wanaamua kumtengenezea nyumba. Ya nini? Sasa ndio hiyo nashindwa, lakini mimi nasema kwa nini wanamtengenezea nyumba? Mimi nasema kwa nini wanamtengenezea nyumba yani? Lakini wanatengeneza nyumba. Ati wanaharakisha. Sasa wanaharakisha na mimi nasikia mse alimadwa, si ati ati nasikia anyway. By the way tume mimi reacting. Ni ukweli mimi tu ile hiyo gava achana nayo itoe. Ni vile mimi naangalia huyu mtu simwangalii tu kama huyu actor mwingine na muangalia kama ni asset kwa hii industry. Gava ikitaka kutusaidia ifanye hivi.
ibantu Cheki. na iwezi fanya ibantu alcohol. Lakini pia gova inaweza restrict. haiwezi. Cheki kwa sababu Huwezi affect unajua lives za watu. kuna msee alikama kuna lawyer fulani alikama kauliza Kirinyaga sijui watu mbao wamededi juu ya illicit brew. Nini mmefanya juu ya wase mbao? Unanielewa? Like nini mmefanya juu ya wase mbao? Lakini kuna inaweza patikana ya kujenga nyumba. Aliuliza hiyo iko kwa mtandao, mkienda muangalie mtaona. Okay, aliuliza hiyo swali. But anyway, wacha tuseme ili vile inaweza kusaidia miano ni kitu ya kwanza ipigane na illicit brew vizuri. Na iishe kama wakwe kama ule mzai wa ule president wa Ecuador. Ni Ecuador ama ni wapi? Si Ecuador. Hiyo si Ecuador. Sorry. Kuna nimesahau jina hiyo country. Huo msee hiyo country ilikuwa inaraniwa na gangs. Haiti. Si Haiti. Orezo fulani hapa kuna nywele. Si Haiti. Sikumbuki jina yake but iko hiyo area. In one day as in cause our gangs walikuwa wanataka kuoneshana vile wako powerful. In one day wakaua 66 people. Wow. In one day wakauza 66 people. Hiyo ilikuwa like 2 or 3 years ago. Huyo prezo akasema nani mtu yangu? Akakama akasema hawa si wote lazima washikwe. Hawa si wote wameshikwa. Na murder rate sahi iko 0. So, gava ikitaka kukill all illicit brew and selling alcohol to underage people inaweza. So that hivyo tu ndio inaweza ikatusaidia ifanye hiyo. Iensure watu introduce kwa pombe wakiwa 12 years old, 13 years old, 14 years old. Mimi take yangu kwa gava hata si story ya alcoholism, mental issues. Like I feel mental issues in affect both genders. Men and women. So the government responsibility wanaweza kuwa nayo hapo. Unaona vile ufanya ngatima ARVs zikwe free. Wanafaa kufanya vitu kama services kama mental issues, health, counseling. Hizo ndo kwa wanafaa kuziput kwa table for juu gova. Mimi sitadanga gova ijua gova, kwani itakosa kujua kukuhusu na vitu itajua. So mimi hata sisemi mimi nasema hawa watu wanakaa VIPs kwa hizi vitu kama huyo Kiptum si ameonariwa atakaa kwa dead. Saa huyu kabla like angeenda like hizi vitu like anadetektiwa, anaona wanacheki how anaenda, wanamuofa hizi services. After that akikataa kikosa, akijimoda ama akiaccident, hiyo unajua sana story nyingine. Lakini tu ile tu decency ya kuprotect tu ama juu anapitia challenges nyingi pia. Kitu moja wacha niseme hivi, gava haiwezi kubagua kwa sababu wewe unaishi Kayole. Mimi namaanisha kama hii Ministry of Culture and Arts hata Ministry of Culture and Arts hawezi wakakudiscriminate. Unaona, inafaa ikuwe equal playing field. So governors acha mtu tu akufe tu. But unaona like unajua gava mimi naweza sema gava ni mto na wewe ni punda, ukifika hapo kata kunywa maji. Angalia kitu umekukue deda ma live. Wacha niulize ndio turudi kwa hii nini like ushaifikiria if there was no government how would things run? How ungezaliwa? I see ndio. Cheki mimi na Nano nijibu hiyo swali. Unajua sasa like kama hakungekuwa serikali, kama hakungekuwa government, ama kama hatungekuja tupate this system of governance because haikuwa iliintroduciwa, ungezaliwa? Most probably. Ungeishi? Most probably. Ungepata bibi? Lazima. Most probably. Ungepata mtoto?
na after that Yeah. nikuwe leader wa gang man. Sikiza. Unajua hiyo time hata gangs hazingekuwa kwa sababu ikayole tungedigita. Hapana, si tungekuwa tu in our own traditional ways. Sasa like ungekuwa angalia ungeendelea kuishi. Tungeendelea bado. Hatungewahi. So basically lakini unaona the reason kwa nini sioni kwa nini tunaingiza government into this conversation ni kwa sababu with or without government you will still have survived one or the other. Lakini unajua hii government mimi sisemi government kile ni sawa, government kile inafaa ifanye ni kile tu nimewaambia kama ni illicit brew ama hata sachana na illicit brew, kama ni alcohol for example na mtoi wa 15 years afai kuwa anakunywa pombe, afai kupata access ya pombe, asipate access ya pombe. Unaona kitu moja. Kama ni issues to do with counseling, hiyo ina make sense kuweka counseling centers na kuimake it free na ikuwe accessible. Hiyo anaweza fanya, lakini gava hawezi kuwa kwa mlango yako kujua like what is going on in your life on a day to day basis. Haiwezi. Hata hawana hiyo resources na itakuwa noisy na watakuwa wanaingia into people's privacy. Unaona? Na ndio maana come back to Charles and the conversation he was having ni sometimes the people that are around you, those are the most important people. Ati wanaweza ona uko na shida na wa rise up to the occasion na waku shield from whatever is you are about to face. You are about to face. Unaona? Hapo umeexplain vizuri. Sasa mimi ngori yangu basi ni hao watu walikuwa naishi na wao basi. So hao ndo walimtrap kabisa. Hao ndo walihakikisha amekufa. So kile mimi naweza sema Jumiano ni controversial tunamjua hivyo. Kile mimi naweza sema ni kwa sababu whatever happened. But sasa kuna vijana, kuna young women, young men that are going through what Charles went through. Tulijua juu ya Charles kwa sababu he was a figure, a big unaona, a public figure within our society. Sindio? That is why, but there are so many other millions of young people and even old people who are facing the same. Unacheki? So wale wasi wako around wasi give up on the best wasi thing give up on them and to try keep on advising, keep on talking, keep on talking, keep on huyo mtu being there for them, supporting them. Hata akikupusha we ni sawa, unarudi tu unamwambia yeye hata hizi vitu si ati unarada. So wacha tumalize hii conversation. Boss, sorry, I have a meeting. Whatever you do, you cannot have a drink. Okay? Listen to me. You can't. Please. That's why I need you. I'm sorry. I'm trapped here. My guy, I'm sorry. I've worked so I'm hard. trapped. I've spent everything I didn't say I have sacrificed so much just to be here. Everything that was expected of me, I failed. You're not a failure. Yes, I have. You're broke. But I left. Just like that always did. But I left. Popo, I'm ashamed. Boss, nimechoka. Nasikia tu kujirip. I can't believe I didn't get to say goodbye. I can't believe I didn't get to say goodbye. Kwa nini post? Kwani hii ndo what? Ina kakando last message. Last message ya. Hatujui. Boss. Hatujui. Hiyo ni tu Nilikuwa naambia Bobo. Siamini sikupata chance ya kukwambia Goodbye. Not in short.
alikuwa sure Kenya atafanya basi. Ishafika That's the time. only way atakuwa satisfied. Lakini si satisfaction guaranteed. Manze satisfaction ni ku keep on keeping man. But you Manze. But Lakini mimi personally tu ni watu walikuwa nao walimlet down big time manze. Big time. Like Bobo angefanya kwanza hata ni kurauka ndio. aende tu kwake. Huyo boy. Hiyo ndio kitu ya Lakini kwanza huyo boy Lakini mimi venye unajua na cheki sasa- nikaenda unajua sasa alimpigia sisi- kuomba advice. tunaongea- ama kumbongesha. tunaongea out of speculation. We don't really know what went on. Me, I think ile tunaweza kusema rest in peace. Manze. Na ikwe kama Mimi kile naweza Like, sema pia a learning, wacha ikuwe a learning platform. Wacha ikuwe platform ya wasee kulearn. As much wacha tuache ku-criticize sana because hatuko kwa we don't know what was going on. But let us be honest with ourselves. We don't know what was going on. We are just spectators and speculators. But kile tunaweza sema ni wacha ikuwe because he was a public figure. And a lot of us as we were growing up, he was part of our lives because alikuwa kwa screen zetu tulikuwa tunamuona what he was doing and his acting. nani mtu mgenje alikuwa Wacha ikuwe ni a learning process. a learning platform, a learning process, na pia kama msee ako huko ako nje ana feel the same way, ajue he or she can always seek help from somebody Seek you help. trust. Mimi lakini kusema ukweli, the best thing mtu anaweza fanya ukwe kwa hiyo situation ni kubonga, like kuongea, na kama mtu ako close to someone anapitia Pitia the hiyo same, yeah. ni kumwongeleshea Na kulisten. but unajua Kulisten. sometimes unaweza kosa kujua msee anaenda ku some of these issues because a lot of them don't really share a lot. Okay, unaweza ona telltale signs za msee anaweza kuwa depressed and withdraw from, so you can try and reach out and get into their and try and get into their lives and waweze kukutrust ndio waongee. I think ukienda hapo, don't go with any kind of judgment. Listen more than you talk. And try and understand the person that you are with. now And the tribulations that they all may be going. types of positivity. And at least tujaribu ku bring out Good examples, good advice. positive Vibe. energy. Vibe too, baby. Positive energy. Alafu pia, by the way, the first thing that alisema, if you as a young person, if you're able to not go into alcohol, hata chana tu na alcohol, any other form of drug, ile unaendanga kutafuta solace, kiweza unaikata. Unajua swali lingine bado nilikuwa niulize ni enyewe mtu akikuwa kwa shida, unaona ni ngumu kuongea na mtu, uta search utajisearch kwa drug juu na trust, si ndio? But unaona drug haitaikupea solution kweli, lakini ita take my mind out of that for how many minutes. Unasikia sasa, acha nikwambie kitu fani na drugs. Hiyo minutes yenye unaweza sema ikirudi tunaichapa tu tena na hiyo madre. Unanielewa? For how many minutes? It doesn't matter for how long. Ona mjamaa Kenya amepitia, amekuwa stressed up, amekuwa hivi na hivi. But at the end of but unaona before you first take that fast, although a lot of people don't go into alcohol as in initially to solve ama as an escape. Initially inakuwa kama starehe ni the moment all of us go through ups and downs, na sometimes life inatu hit, unaona, unaweza lose a loved one, unaona, plan zako career wise ama business wise inaweza crumble, unaona. So utatafuta a solace to go to. So if you're already in that bandwagon ya kudrink, most probably you'll find yourself drinking even more. So hakuna, na ndio maana anasema whatever you do usiingie kwa hiyo kitu, cause life is life iko na ups, iko na downs, na kila mtu yupata hizo ups na yupata hizo downs, unaona.
what really matters is after you hit The bottom. rock, After you hit bottom, hit bottom, how are you going to recover? Utajidastaje off. Ama the moments of kuna inaitangwa hii ni ya grief, cycle ya grief. Unaona, how are you going to handle your grief? Are you going to handle it through utaipostpone kutumia drugs, because una postpone to your grief, you're not going through the normal grieving cycle. You're not going through the ninis. Yako unaipose, procrastinate. Wewe una procrastinate. Unaona? Ukifeel vibaya unasema acha niende drink. Una procrastinate. You're not willing to go through the pain in order for you to recover. To heal. In order for you to. Lazima uende through the motions. Unaona? But wewe uende through the motions. Ukifeel msee aliniachaje? Alidaiaje? Man. Nakuuma unasema acha nikunywe kamo. Nipige tu kamoja. Na ndio maana wacha nikushow mimi sikwangi fan wa na hata si alcoholism. Siku unapata wase wengi like wakienda mazishi, unaenda mazishi for example ya matako, lakini unaenda ukiwa tips. Unaona? Yes, you're trying to deal with the grief, but you're not really dealing with the grief. You're dealing it the wrong way. Deal it in the wrong way. Unaona? If you're able to go there sober, go sober. Alafu after go through the motions. After, if you're in a family, if you are people who you can talk to them. Unaona? But usijilock up uanze kubinge drink kijaribu ku. Naona kusahau hiyo vile unafeel au utaisahau. Itakuwa tu. Na the moment uta make the decision inaitwaje? Ya ku face your problems and your griefs and your traumas. Hiyo ndio moment utahil. Utaweza kulearn pia kujicontrol. Na utaweza kulearn kujicontrol. Lakini hapo bedhe alipe huyo boy best advice. Enyangeweza. Actually ni advice nyingine genje. Jumi na hivyo tu kama ni star naambia upcoming. Usifa. Hizi ndo makosa zangu. Mimi nilikuwa mnoma, nilisacrifice, nilikuwa mnoma, nilienda places, nikafanya this. Lakini unaona hiyo ndo anaanza nayo. Usiwahi fikiria kufanya kuchukua hiyo chupa. Ukichukua hiyo chupa, unajua hiyo chupa itakuletea mambo mingi. Itakuletea watu wa kupendi, itakuletea starehe huko umepangia, itakuletea all kinds. Na maybe hata itafanya uingie kwa drugs zingine. Na after hiyo light yako inaanza kudim. So uta-go to heights ulikuwa unafikiria. Jumi kama regrets za huyo, mimi regrets ni labda naona ningekuwa big. Maybe ningeingia Hollywood, ama hata kasi Hollywood ninge act kwa angekuwa director. Alikuwa director. Ningeact kwa overseas movies, ama bigger roles and bigger roles. Yeah, like hizo labda ndo vitu kama naona like naangalia nililose hizi jua kwa ashamed, nililose hizi vitu juu nilianza hii kitu. So the moment nimeanza hii kitu ikakuwa uncontrollable, nika lose connections, nika lose ali sacrifice kuzibuild, akazi lose connections. Maybe pesa alikuwa amesave, ama maybe alikuwa produce movie ikaenda finances ikaenda. So anaambia huyu bro yake anamuadvise, we ni mnoma, we fanya hizi vitu zote we, lakini usikose kwa hii kitu tu moja ya kuchukua hiyo. Na hivyo ndo mimi rest in peace. Rest in peace to Charles and to all the souls that feel lost, manze. Like msi give up, just find somebody to talk to, as in find your courage. Juu kitu ngumu hata ni kuongea na mtu kuhusu shida zako. Tafuta tu mtu mwenye unaweza ongea naye tu.
Though hatuwezi kuambia tusiwache kukunywa, lakini usifanye kukunywa ama kuvuta ikwe your tunaweza waambia muache kukunywa, ati hatuwezi waambia muache kukunywa, acheni kukunywa. Nakwambia huwezi control. Najua huwezi control, lakini si unasema kile iko kwa hati yako. Jua, lakini jua hiyo kukunywa na kuvuta itakusaidia. Kama unataka kuambia mzee aache, acheni kukunywa, kwani iko nini? Najua story si pia si tumemalizia hapo, tunaenda kukunywa. Maji yani chai. Have a nice time.